Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have a new listing. 1,913 square meters beach lot for sale located in Barangay Bagakay, Talibon, Bohol. So northern part of Bohol province, which is around 2 to 3 hours drive from Tagbilaran City. So kung ano siya guys, there is a building pero guba na due to audit, unused, wala na gamita. Nga kini nga dako nga kuan guys, appeal pa na siya guys kanang diyan na sa front. Appeal pa gina pero di nakaka-build og kanang concrete, kanang ingana na lang kanang pareha nang naay mga kuan tawag og native house pwede ra. Yang uban diha guys kay gibuhatan og business bitaw. Nagising along diha. So siguro kung business or something makanegosyo ta kumbati sa diri dapita okay rasal. So mao gyud ni nga concrete pa ingon sa ibabaw guys, paingon sa ibabaw 1,913 square meters. So mao na siya guys. The price is 1,500 pesos per square meter. So mao na siya guys no, pero ang sistema sa atong payment ani guys akong i-convince ang owner kay ang title man gud, the original title was lost during typhoon audit. So istorya ko nga I told the owner I told her that kay babae man we cannot pay on cash on your property because the title was lost, so nawala man, so we cannot pay in cash, so di ta kabayad og cash, but maybe no pwede ra ni we can make a down payment of 50%, so bayad lang tag 50% until such time the title will already available. So okay ra pod siya guys, she agree. So one owner will sign no, usa ra ka tag-iya ang mo sign. So mo na siya guys. Usbo na to, beach lot for sale. Then the size is 1,913 square meters. Lost title. Owner will allow 50% down payment. Then you can build already a improvement or a house. So pwede na ka. Water, natoy linyas tubig diri guys, pero due to kuan man pod kanang si tawag aning drought, wala gid tay tubig diri. But there is a deep well in the neighbor. At unahan ni makasagingan diha na diha. For sale man sa nang neighbor guys, pero focus lang sa ta diri. So mao na siya guys, so nindot kay overlooking to the sea nga facing northern part of Talibon. So nindot na buhatan nimo og business. So karon pa may nag-istorya sa owner, according to her, she will allow 50% down payment. Then the rest when the title is available. Kung titulado, ang titulo available na, pwede na tamo full payment. So 50% lang usa guys. So agree siya na. So okay. So very nice man po. Honestly lang, pwede ka mag-business. Pwede sa kamligo ana, limpyo man ang dagata. Okay. So from boundary na ni siya dapit sa Itapi guys, kining Bagakay. So adto kag Cebu, going back to Cebu, sakay ra ka paingon Itapi. Tapi Bohol. Naidaghan nga mga ay ocean jet, na ay mga boat dagko, napoy ferry diha. So okay kayo. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of title, condo, we will sell also subdivision and condominium. Thank you.